En primer lugar, un agradecimiento a Gilberto Treviño y al club de Schutzhund El Cerro de la Silla por este excelente seminario, y un agradecimiento a Barbellon por concedernos esta entrevista para Schutzhund de Corazón y para Compass Dog. Barbellon, ¿estás cansado? Are you tired? Well, I was never so tired in my life. Nunca había estado tan cansado en mi vida. And I must tell you one thing. Debo decirte algo. After today, I admire more and more people doing dog sport here, even working here. Después del día de hoy he visto más This gente is haciendo very hard conditions. muy difíciles condiciones. The weather-wise, I mean. Hablando del clima. Infrastructure-wise, it was the best I ever La had. estructura fue excelente. Barbellon, te conocemos haciendo ring belga. ¿Por qué ahora estás en el mundo del Schutzhund? We have met you doing the Belgian ring. Now, why are you in the Schutzhund ring? Well, one, I achieved everything you can achieve in the ring. He alcanzado todo lo que debo alcanzar en el ring. And I saw that Belgian ring is a dying sport. Y vi que el ring belga es un deporte que está muriendo. And I don't want to be part of the movie The Last Mohican. No quiero ser parte de la película El último mohicano. In Ipoh, it's a sport that is more accepted by the general public worldwide. Es un deporte que es más aceptado por el público a nivel mundial. And Belgian ring means nothing. You are champ from your street. El ring belga no significa nada, eres campeón de la calle. In Ipoh, it's like football. You compete all the world. Es como el fútbol, compites por todo el mundo. Okay. En parte nos contestas la segunda pregunta, que es ¿cuál es tu opinión del Schutzhund a nivel mundial? In part you answered the second question, because the second question is what do you think about Schutzhund worldwide? Worldwide, I think that Schutzhund Creo que el Schutzhund, is a sport from Guatemala, el deporte Mexico, Argentina, Brazil, Argentina y Brasil, Chacamaca, Ouagadougou, Belgium, France, all over the world. a través de todo el mundo. What the Germans did very well is introduce their game all over the world. Lo que los alemanes hicieron muy bien fue introducir el juego a And todo el mundo. I think that the level worldwide becomes higher and higher. A nivel mundial va cada vez más alto. Va en crecimiento. ¿No crees que desaparezca el Schutzhund? Hay quien piensa que puede desaparecer el It's Schutzhund. growing. Yes, for me, yeah. People that think that it's about to disappear. No, I think it's growing. Creo que está creciendo. The only problem from the sport, El único problema del deporte and that's the same for ring sport, es lo mismo para el deporte del ring. we received Recibimos the genetic treasury of the dog el tesoro genético del perro from our old people, from our ancestors, ancestros. and they give us their treasury, Y nos dieron su tesoro. and we still have their treasury, Todavía lo tenemos. and we continue to train, Y continuamos entrenando. and we adapted to the training. Y adaptamos el entrenamiento. The only thing which was not adapted, Lo único que no fue adaptado. we received the old politic structures from the sport. Recibimos la estructura la vieja estructura política del And the deporte. politic structure of the sport is not ready to go in 2010. It must be professionalized, otherwise no chance. No puede entrar en el próximo año, tiene que ser profesionalizado. Okay. So we must not only professional the sport, we must professionalize the organization of the sport. No solamente debemos profesionalizar el deporte, también debemos de profesionalizar la organización. It must become a money game Se debe convertir en un juego de dinero, where everybody will benefit from. de donde todos se puedan beneficiar. The dogs, the owners, everybody. Los perros, los propietarios, todos. Thank you. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta del Schutzhund? What is it you like the most of Schutzhund? Well, what I like in Schutzhund is you have three totally different disciplines. Lo que me gusta es que tienes tres muy diferentes disciplinas. And in Schutzhund, you select the best trainer. En Schutzhund tú eliges a los mejores entrenadores. In ring sport, you select the best dog. En ring sport seleccionas al mejor perro. So in ring sport, a guy with a very good dog, a beginner, can win. En ring sport el que tenga un buen perro puede ganar. In Schutz, no possible. En Schutzhund no es posible. ¿Cuál consideras que es la mayor dificultad con la que nosotros en México Which do you consider is the most difficult nos podemos encontrar en el entrenamiento del Schutzhund? we can find in
Schutzhund training? Well, I think that your biggest problem is the weather. Pienso que su principal problema es el clima. You need better dogs than in Europe Necesitan mejores perros que en Europa to do the job in these extreme conditions. para hacer el trabajo en estas condiciones extremas. And you must be a more motivated dog trainer Y debe ser un más motivado entrenador de to perros. train your dog in these hard conditions. Entrenar a tus perros bajo estas condiciones. It means that Significa que Mexico should go to the best bloodlines, México debería ir con las mejores and when they have the líneas de best sangre. bloodlines, automatically they will fly high. Y en cuanto tengan las mejores líneas de sangre, automáticamente volarán alto. Because the trick to hook up in the sport, to catch up, Porque el truco para alcanzar en este deporte is to fly in real professionals es traer reales profesionales de veras that tell you really how they do. que te digan realmente cómo le hacen. And then you don't need 40 years to become dog trainer. No necesitas 40 años para 4 convertirte years you can catch up. en un buen entrenador. Con 4 años tienes Algo que se nos quedó ahora en este seminario Something left in this seminar es el NEPOPO. is the NEPOPO. ¿Por qué este sistema Why is this system y no solo el positivo o solo el negativo? not only the positive or only the negative? Well, it's easy. If you look to all the top trainers, Si miras a todos los principales entrenadores, that they want to tell it or not, they all do Nepopo. todos hacen NEPOPO. Oh, then maybe name it another name. Todos los nombres, todos But lo hacen. you can have a baby with different names, but it's the same baby. Puedes tener a un bebé con un solo nombre, pero es aún un bebé. What we do is horse riding, Lo que hacemos es montar. just the same. And only positive training works with dolphins Y el entrenamiento positivo solamente trabaja con los in the delfines sterile aquarium. en un acuario cerrado. We challenge dogs on a much higher drive, and there is bite actions, and there is pack orders, Tratamos a los that perros en un ambiente donde hay órdenes, and donde dogs hay- want to dominate. I mean, it is not possible to train a dog without physical contact. It's a lie. el perro es dominante. No hay manera de entrenar un perro sin contacto físico. What I mean, physical contact, I mean a body language. Sí, a lo que me refiero con contacto físico es lenguaje corporal. For a lot of people, body contact means being mean to the dog. Para mucha gente el decir contacto físico es el ser malo con el perro. And for me, body contact means the tactile language. El contacto físico con el perro significa el lenguaje táctil. So, and only negative reinforcement, Y solo el refuerzo negativo that works in ring sport, funciona en el ring sport, where there is no points to style. donde no hay puntos por el estilo. But in Hippo, you need style. Pero en hipo necesitas estilo And you need perfection. y necesitas perfección. That's why you must go to Nepopo. Es por eso que debes And hacerlo. all the top guys do it. Y todos lo hacen, todos los grandes lo hacen. However they name it, it's the same. No importa el nombre, todos es lo mismo. Bart, veo en este seminario un excelente marketing, I see in this seminar an excellent marketing, un excelente manejo de los an instrumentos, excellent handling of the instrument, una excelente técnica. an excellent technique. Pero ¿cómo podemos saber que este sistema que nos muestras How do we know that this system that you show us, realmente es efectivo si no te hemos visto en las grandes if competencias? we haven't seen you in the biggest competitions? Okay. I said it before. Lo dije antes. All the people with results, Toda la gente con resultados, they all do Nepopo training. Maybe they name it another way, but they all do the same. todos hacen entrenamiento Nepopo, aunque le cambien de nombre. That's one thing. Eso es Two, una cosa. I sold 5 years ago a dog which was trained in Nepopo Yo vendí un perro hace unos años que fue entrenado con Nepopo to a guy with money, a un tipo con dinero and he was a beginner. y era un principiante. And he said to me, "Hey, that's an expensive dog." Sí, hey, es un perro caro. I said, "No, you don't Me pay dijo, the "No, dog. tú lo pagas al The perro. dog is gratuito. El perro fue gratis. What you pay is you can come to me Lo and que learn. pagas es venir conmigo y aprender. I'm selling you the manual. Te vendo el manual, I don't sell you the dog." no te vendo el perro. 4 years later, 4 años más tarde, that guy was 2 times champ in DVG championships. ese tipo fue campeón en DBG He never trained dogs before. y nunca 2 times entrenó champ. perros antes. 2 veces campeón.
In hands of a top trainer, that dog was 5 times world champ. En las manos de un entrenador de los principales fue 5 veces campeón. That guy now did have licked blood. He wants more. Esa persona ahora ha probado la sangre, quiere más. And I told him before, Y lo dije antes, with this dog, you will never do dog sport again, con or este you perro will taste nunca blood. harás You este want more. deporte otra vez o querrás siempre más. Okay? And behind a lot of champions Y detrás de muchos is campeones my signature. está mi firma. Okay? But I never speak free there. Pero nunca hablo gratis. My job is to do Libremente. and to not speak what I did with the champions. Mi trabajo es hacer y no decir lo que hice con los But campeones. the world is small, and with internet we have contacts. So I mean, El mundo es pequeño, hay internet, tengo contactos. and don't forget, I'm not a competitor for the competitors. Y no lo olvides, no soy un competidor por los competidores. I'm a guy that watches them, Soy un tipo que los observa and I'm happy when they win. y soy feliz cuando ganan. Okay. Ok.